Hello everybody, welcome to Gap Languages. In today's video we have another video. So this video is going to be picture video. So what I'm gonna do is first I'm going to say what is this, then I say this is. Okay, so we can repeat these words and nouns together. Okay, before we start the video, we can just go ahead and hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you want to study with one of our tutors, you can check our website at www.gaplanguages.com. We also put the try lessons link down in the descriptions. Okay, everybody, let's get started. ای چی است؟ ای چی است؟ ای باغچه است. ای باغچه است. باغچه is garden, or it is a small garden. ای چی است؟ ای چی است؟ ای گلخانه است. گل is flower, خانه is home. گلخانه. ای گلخانه است. So as you can see in the picture, this is called gulkhana. So gul is flower, khana is home. ای چی است؟ ای چی است؟ ای دیوال است. ای دیوال است. So this is a wall. دیوال. ای چی است؟ So for this, we say ای کی است because we cannot say ای چی است. What is it? For this we say who is this? ای کی است؟ ای کی است؟ ای باغبان است. ای باغبان است. This is a gardener. So ای چی است؟ ای چی است؟ ای house است. ای house است. This is a pole. ای چی است؟ ای چی است؟ ای سبزه است. سبزه. سبزه is land which is grassy, or we say sabza. This is grass. ای چی است؟ ای چی است؟ ای علف است. ای علف است. ای چی است؟ ای چی است؟ ای زمین است. ای زمین است. This is a land. Zamin is land or earth. Okay, everybody, that is the end of the video for today's lesson. Hopefully you liked this video, and we'll see in the next video. Take care. Khuda Hafiz.